We're going to be covering Alagā'upu and Muagagana. And so I want to cover a question that was asked yesterday first, the difference between Muagagana and Alagā'upu. Muagagana are sayings, everyday sayings, and Alagā'upu are proverbs or have stories behind them. So ole Alagā'upu e iai le tatou e whaamtalainai, ole Muagagana o le tala e whai ias fiso. And so I'd like to welcome you all to this afternoon as we go over 4 more of our Muagagana, or our proverbs. And so first we're going to go over a commonly mistaken proverb. Ole Muagagana e tele on se. I commonly hear ua tafea leutu a Taufau. Ua tafea leutu a Taufau. Ai le amatalia e il tatou le sola le nei tai au e moa I whaatalo whātu ma o wholo whātu I woma pāanga masani o le Mea-Uli Samoa o mawhai on whātasi mai. I extend the warmest welcome to you all who are watching this afternoon. So we'll go ahead and start. Ua tafea leuto a Taufau. Ua tafea leuto a Taufau. The vessel of Taufau has gone adrift. The story is of the third successor of Salamasina. Salamasina was the second actual ruler of Samoa, and her successor was Feiloa'i. Feiloa'i's successor was Taufau, and when Taufau was nearing her death, she called for her son Taufau. And when her son Taufau was in the woods looking for doves, as was his gift, 3 messengers were sent his way, and he denied all 3 messengers, saying, wait until I'm done with my seungalupe. And so the Taufau then, because she was weak and old, picked her successor, her nephew Famuina. Ole tala ia Taufau e pe on sila fiel to tele. Ole tala ile tina ia Taufau le tafea lo na tolo. Po le lon tolo lea o au o tupu o Samoa mai le temi o Salamasina. Ia olo na alo e soifua ia Taufau sa seulupe. Ya ina ua watu whaatolu whiau ia Taufau ai le tadia Taufau ia le whiau watu I olontina. Ya ona sui ai lola ia ma ua whae ai loa ia soifua po papa nei I le tama o Famuina o lona nephew. So o le mafu angala na e mawai le tala lea ua tafea leuto a Taufau. And that's where the proverb or the phrase ua tafea leuto a Taufau comes from. So that's our first. Our second one is ua tatou feiloa'i nei mga tau soifua e peol fetalaiga e whai ia Leutogitapuitea. And that's a long one. But the tale goes, Leutogi was one of the Tongan king's wives who could not bear children, and so because one of his concubines bore children, she tried to kill the child by with the coconut frond, the tianiu, poke the head of the child to try to kill it. So they tied her to a tree and started to light the tree, and when the tree was going up in flames, ila mutu tapua fanua, or the spirits of Leutogitapuitea, the spirits of her family who are Samoan, came in the form of bats and started to started to pee on the fire, and it killed the fire. And so the Alagā'upu was coined
Watato feiloa'i nei mga fetau soifua. The tree was a fetau tree, and she was at the ilimanga, or at the fork of the tree, and after the bats had peed on the fire and extinguished it, she was alive and she didn't die. So feiloa'i mga fetau soifua. So onai sa wai ia le upu lea i le teine leo Leutogitapuitea ina ua ia whaia ia le winga leanga lea ua ia tango matau whasioti i le alo a le tuputonga ina ua le whanau o ia. Ona avela ia matu i le manga o le whetau ma susunu inai ona mai leo i la mutu po o aitu tapu whanua ale ainga ma ua tulou ua whepi inunga o le afi ma ua pe ai ma sao ai le nei tamaitai. All right. After this we have elau fiso, elau tolo, elau fiso o le lau tolo e ala i le maunga e ala e tasi i le maugaiolo. Okay. So elau o le fiso, all these proverbs are in our headline, so you can go over them from mole. Elau fiso o le lau tolo e ala e tasi i le maugaiolo. And this is about, I'm not sure if you folks remember the story of Mea-Uli, who was the son of Malietoa Tualangi, who was a product of incest between Li'atama and his sister Ngātoa Letai. And so Malietoa Tualangi still took him in as his own son, and his brother Fua Lau, they went to Seulupe, or to catch pigeons. And one day there were two females that came, and when these two females came, they wanted the brothers, but both females ended up going with Mea-Uli. And because Fua Lau, the younger brother, he respected his older brother, he said, "Olau fiso, olau tolo lea, e ala e tasi i maugaiolo," which means, my brother and I are one. Either way, we'll make it to the mountaintop. Either way, we'll make it to the mountaintop. So, ole tala i le auso ia Mea-Uli le atali i amali le whanau amali tua Tualangi. Man tua tama leo lauli i Mea-Uli o le tamo le po e tupunga mai i le mata ngaha o le mata i whale peta iane sa maua ia le sa whaahea ina ona o le urua i atali i ale mali tua Tualangi. Ina ualu lala se ngā lupe ma la whitau iai tamaitai e to lua i tai, ia ualu alu nei ua tofa wha nei la i o uwhaila au moenga. Ona halu laha ia o le te i mai Fua o le toe lau ua le eiso na uso. E wha mai ia lau ualu lo uso ma manu ia ilola i o Mea-Uli i tamaitai na e to lua o le whanau a le tasi o tamali i mai whale a lili. Tui Samoa, tui Samoa mai whale a lili. So, ona whai atu la i o le tala, ina ua maua le tala, ua alulo na uso matua. I tamaitai umanei e rua, ona whailo la i o le tala Fua o le toe lau whai mai, o le lau o fiso, o le lau o tolo, e ala e tasi i le maugaiolo, leonga winga, o e tasi i la ua, e tasi i la whaasinomanga, e le loto leanga le isitama i le isitama. Ia, ona e vai o ia lo uso. Ia, ma le tatou muagagana mulimuli. Ia seu le manu ai taga'i i le galu. Ia seu le manu ai taga'i i le galu. Ia, o le tala e whai i le manu, seunga o le manu leo le fua o. Ia seu le manu ai taga'i i le galu, it pertains to the fua o. And the fua'o is one in the mountainous area near the oceans. And so they say when you try to strike the bird, be careful of the waves. When you try to strike the bird, be careful of the waves, because your life is more important than the bird, than catching a bird. Your life is more important than catching the bird.
o le tala lea ia seu le manu a taga'i le galu e punga mai le seu ngā fuo o fa mai o seu ngā fuo o la matia I te le soifua ona le fafati o galu e malolosi ia le fafati o galu so e sili ai ia le tāua o le soifua o le tagata ina ilo le manu ina ia maua so now we're going to go over them and what they mean so what tafea leuto Taufau means be careful, you might lose your chance. Be careful, you might lose your chance. What tafea leuto Taufau o tala fo yalea e te fautua tangata fo yale aua le faatumutumu lima pe aua fo le amana ia le fautuanga what tafea leuto Taufau means don't be careful that you might lose your chance. Okay, next what tatou feiloa'i nei manga fetau soifua pe o fetalaiga e fai a Leutogitapuitea. That is usually a greeting or a phrase when you meet with people after a long time, because it is only because of the grace of God that or whatever your belief is, that we are able to meet today in the fork of a tree of life, because of the life that was given to Leutogitapuitea. E lau o le fiso o le lau o le tolo lea e ala e tasi I le maugaiolo. This is talking about when people are considered are arguing over something or whatever the case may be, and you are trying to relay the message that you and I are one. We are one. We are not different from each other. And that's where that phrase can be used. And lastly, ia seu le manu ai taga'i le galu. Look for the bird, and be careful of the waves. It's a warning. It's a warning when someone is overstepping or getting to the point of overstepping. Someone advises them, listen, be careful, be very careful. So those are our 4 phrases this morning. Tol manuiti matangofie leolo afafine pe analeti le matangama ele lelo loto. Tol manuiti, you thought you could hide, but we found you, and man, your daughter's got a beautiful voice, but what waste it is because of your heart, tol manuiti. Or should I say masiati yerome talofai loa fine. She's got a bright future ahead of her, but you have a very dark future. Ya tatou fautuanga nan tatou fasole nan nei taiao. I'll see you folks later on this evening, where we'll talk about history again, and relating to the Lapita people and where they came from. All right, thank you very much for joining us. Soifua ma ia manuia.